주일 예배에 오신 여러분을 환영합니다. 오늘은 성령 강림 후 제2주 주일입니다. 오늘의 키워드는 기쁨입니다. 이 생리학적 측면으로 기쁨에 관해 말한다면 결코 빠질 수 없는 신경 전달 물질이 있습니다. 바로 도파민이죠. 이 도파민은 우리가 느끼는 기쁨과 즐거움 그리고 성취감과 관련되어 있는 신경 전달 물질 또는 호르몬입니다. 스탠포드 대학의 신경과학자이자 의학 전문대학원의 교수인 앤드류 후버만은 그의 팟캐스트에서 우리 몸에서 도파민이 어떻게 작용하는지에 대해 말하고 있는데요. 다 같이 한번 들어보시죠. Hard work is hard. Generally, most people don't like working hard. Some people do, but most people work hard in order to achieve some end goal. End goals are terrific and rewards are terrific, whether or not they are monetary, social, or any kind. However, because of the way that dopamine relates to our perception of time, working hard at something for sake of a reward that comes afterward can make the hard work much more challenging and make us much less likely to lean into hard work in the future. Let me give you a couple examples by way of data and experiments. There's a classic experiment done actually at Stanford many years ago in which children in nursery school and kindergarten drew pictures. And they drew pictures because they like to draw. The researchers took kids that like to draw and they started giving them a reward for drawing. The reward generally was a gold star or something that a young child would find rewarding. Then they stopped giving them the gold star, and what they found is the children had a much lower tendency to draw on their own. No reward. Now, remember, this was an activity that prior to receiving a reward, the children intrinsically enjoyed and selected to do. No one was telling them to draw. What this relates to is so-called intrinsic versus extrinsic reinforcement. When we receive rewards, even if we give ourselves rewards for something, we tend to associate less pleasure with the actual activity itself that evoked the reward. Now, that might seem counterintuitive, but that's just the way that these dopaminergic circuits work. When we engage in an activity, let's say school or hard work of any kind or exercise, because of the reward we are going to give ourselves or receive at the end, the trophy, the sundae, the meal, whatever it happens to be, we actually are extending the time bin over which we are analyzing or perceiving that experience. And because the reward comes at the end, we start to dissociate the neural circuits for dopamine and reward that would have normally been active during the activity. And because it all arrives at the end, over time, we have the experience of less and less pleasure from that particular activity while we're doing it. Now, this is the antithesis. 이 이야기에서 앤드류는 한 흥미로운 실험에 대해 말하고 있습니다. 이 어린아이들과 그림 그리기에 대한 실험이죠. 대부분의 아이들은 그림 그리는 것을 좋아하죠. 그래서 그리지 말라고 해도 여기저기 막 그림을 그리는 게 어린아이들입니다. 그런데 그렇게 그리지 말라고 해도 그림을 그리는 그 아이들에게 상을 주기 시작하는 겁니다. 그림을 그렸을 때 상을 주는 것이죠. 안 그래도 그림 그리길 좋아하는데 상까지 주니 더 좋아라 하고 그립니다. 그런데 중요한 건 바로 여기서부터입니다. 그렇게 상을 받기 위해 열심히 그림을 그리던 아이들에게 상을 주지 않기 시작하면 어떻게 된다고요? 그림을 안 그리기 시작한다는 겁니다. 그렇게 그림을 그리기 좋아하는 아이들이 말이죠. 도파민이 바로 이렇게 작용한다는 것입니다. 어떠한 일에 포상을 받게 되면 커다란 도파민이 나오게 되지만 그 보상이 주는 도파민의 맛을 들이게 되면 상대적으로 작은 도파민이 나오는 그림 그리는 그 행동 자체에는 더 이상 관심을 갖지 않게 되게 된다는 것. 이것이 바로 이 실험의 요지인 것입니다. 여러분, 그런데 어린 아이들이 좋아하는 게 그림 그리는 것만일까요? 오늘은 이러한 질문을 우리에게 던지면서
기쁨에 관한 이야기를 이 예배의 시간을 통해 나누어 보려 합니다. 다 같이 기도하시겠습니다.